birane na ci gaba da faɗaɗa da girmama. Hakan na nufin sakin sinadarai masu gurɓata iska. Ko kun san cewa ɓangaren sufuri shi yake samar da kashi 21 na sinadarai masu gurɓata iska, musamman wannan da ake kira da carbon dioxide? Idan kuma aka ci gaba da tafiya a haka, to gaskiya za a samu matsala. Dalilin da ya sa duniya take ƙoƙarin komawa kan wannan tsarin sufurin da ake kira da green transportation. Barkanmu da shigowa cikin shirin Climate Change Africa. Sunana Zainab Baba Aliyu. Kuma a yau za mu tattauna akan green transportation, wato sufuri wanda baya gurɓata iska. Bari mu je ga zango na farko a cikin shirin, zangon mutum da muhallinsa, inda za mu tattauna da al'umma akan yadda suke fahimtar wannan sabon tsari na green transportation. Yau za mu tattauna akan ababen hawa mara gurɓata iska. So da dama waɗannan ababen hawa suna fitar da iska mara kyau, suna fitar da hayaƙi. Yanzu dai duniya na samun canji inda ake samun ababen hawa mara gurɓata iska wanda ba sa fitar da hayaƙi da kuma ƙara. Ku biyo ni a cikin wannan zangon namu na mutum da muhallinsa, inda za mu tattauna akan waɗannan matsalar da kuma yadda ake neman hanyar magance su. A matsayinki na ɗaya daga cikin matan da ke tuka wannan keken mai amfani da electric, to ke yanzu a matsayinki wacce kika taɓa tuka wannan mai electric da wannan mai amfani da fetur, ke dai in zaki makamanta, wanne kike gani ya fi daɗin tukawa, ya fi gyara muhalli da kuma irin raya iskan da mutane ke shaka? Ok, wannan zancen gaskiya wannan in aka bani zaɓi zan fi ɗaukan wannan, saboda kamar da na gaya miki yana da laushi. Kuma ba shi da ya fi sauƙin sarrafa shi, kuma wancan musamman manyan mata yi aka je gosulo wannan hayaƙin na fitowa, wancan na fitowa, sai kiga kawai ko ina ma dare fa ma bai bakin gani kawai hayaƙin ya dan lulluɓa guri haka kamar wani hazo kuma kina da matsala kamar ni ina yawan sa face mask ma saboda yana wani hayaƙin yana dan cutar da ni haka in na daɗe a ciki. To yanzu wayannan ƙananan kamar awa nawa suke yi? Shi wannan ƙananan cajin su baya daukar lokaci sakamakon batir ɗinsa guda 4 ne, akalla yakan yi kaman awa 4 zuwa awa 6 zuwa awa 8 ne, maximum awa 8 ya cika insha Allah. Sannan kuma in ya cika za ka yi tafiyan at least 40 km da shi. Wurin caji ana caji da normal wutan nefa ne ko dai ana iya sa sola? Duka ba wanda ba a sawa, amma dai ya danganta da solar naka, saboda kin ga batir din kowanne 12 amp ne, sannan guda 4 ne. Idan ya zama da batir din da zaka saka na solar bai fi karfin shi na solar ba, zai zama bai ba da abin da ake bukata ba, amma normal wutan nefa ya fi caja shi yanda ya kamata. Gashi yanzu mun zo wannan tashar mun zo mun tadda wannan motocin na CMG, kuma na san ka taba tuka wanda yake amfani da fetur. Shin ya zaka kwatanta mana wannan motar da kuma wancan? Ai alhamdulillah gaskiya wancan motocin da suke amfani da fetur gaskiya consuming ɗinsu ya fi powerful ma akan na CNG. Da akwai mutanen da suke magana cewa wannan suna tsoron da akwai hatsari saboda ga hasken rana nan kuma ga gas. Shin ba wani matsala a CNG din nan gaskiya ba shi da wani hadarin da ake tunani na cewa wai ko powerful ɗinsa ko wani abu na ɗinsa. Shi yanzu wannan menene? Wannan shi shine abin da ake sa shi abin in CNG din za a dura shi daga nan wurin. Shine wurin gas din da ake durawa? Wurin gas din da ake dura, aka dura shi zai tafi can baya wurin wannan tankunan da na nuna miki guda biyu. Can shine kuma safe ɗinsa, shine kamar tankinsa. To na ga shi wannan kamar da akwai abin keke ko? Shin shi ma ana iya tuka shi ne ba tare da an sa mai caji ba? Akan iya tuka shi gaskiya ba tare da an yi caji ba, saboda ko da kana bukatar exercise za ka iya using shi kaman keke, ba shi da wani matsala insha Allah. Yanda muka sauke shi yanzu daga jog, ko na murda ba zai tafi ba, yanzu ya zama kaman ya tashi ne a kunne yake, ba zai tafi, dole sai na pressing wannan burkin. To shine yanzu ya zama ready. Sannan speed dinsa yana da giya guda 3. Giyan farko
bai kai na biyu ba, na biyu kuma bai kai na uku ba. Yawwa. Sannan har ribas yana da. Za ka iya danna ribas, za ka yi ribas da shi. Ko wani ɗanɗana kike ji? To bari in ɗana. Amma dai ɗan kaɗan za ka yi. Shi kenan. Da fatan kun ji daɗin yadda ta kasance da Zulaiha lokacin da ta tattauna da masu amfani da wannan CNG har ma da electric bikes. Yanzu ga mu a chemistry department inda za mu tattauna da Dr. Magaji Ladan wanda masani ne akan wannan abu da ya shafi green transportation. A don haka ku biyo ni ku zo mu ga yadda za ta kasance a tattaunawar mu da shi. Dr. za mu so mu ji wannan CNG da ake ta faɗa da ni da masu kallo, wai shin menene, a sanar da mu menene wannan CNG din? To shi wannan CNG kamar wata nau'i ne na iskar gas wanda yake mai natural iskar gas wacce ake matsewa zuwa wani takaitaccen adadi domin ya ba da damar ɗaukarsa zuwa wani guri, kuma sannan ya ba da dama ya amfani da shi wajen harkar sufuri. Dakta, wannan zancen sufurin da kai ya kawo mu gabar da za mu iya tambayar menene alakar shi CNG ko kuma ta yawa yake ba da gudunmawa wurin sauƙaƙa tafiya da kuma alakarsa da yanayin rage illolin sauyin yanayi wanda yake haifarwa sakamakon sufuri. To da farko dai shi ita iskar gas ɗin da ta CNG ana amfani da ita a madadin man fetur ko diesel, wanda shi ne muka fi sani a matsayin mutum suke amfani da shi. Shi yana da abin da ake cewa hayakin da yake fitarwa na carbon dioxide shi na fetur kenan. Na fetur, yawa. Carbon dioxide da nitrogen oxide da wasu particles mata wanda suna cikin abin da suke ƙara dumama yanayi. To shi wannan CNG yana fitar da a ƙasa akalla za ana samun ragi na sama da kaso 25 zuwa 30 na wannan gas ɗin da wancan yake fitarwa. Wannan kuma yana ƙara rage dumamar yanayi. Da kai zancen rage wannan illa kusan kaso 25 zuwa 30. Zuwa 30. To masu kallon mu za su zo su ji cewa to bayan rage wani ɗin kuma how safe it is compared to na su fetur da makamantansu. In ka ce safety impact, ita CNG is more safer than na fetur da diesel. Dalili shine ita already an rage ta saboda nauyinta yana tana nauyi ƙasa da nauyin iska ma. Shi ko fetur idan aka sami leakage zai taru guri guda, dandanan sai a sami explosion, abin da ake cewa explosion, kamar a samu wuta ta tashi ta kama ko gabaki ɗaya ma motar ta fashe gabaki ɗaya, a yi asarar rayuka da sauransu. Another muhimmanci da ita CNG take da shi akan wancan shine na farko akwai reduce cost. Motar reduce cost ma'ana farashin ta bai kai farashin fetur ba, bai kai farashin diesel ba, kuma sannan ita farashin renewable energy bai kai yawa duka sai su bai kai farashin gaskiya, su yana tana da farashi dan kankane, kuma sannan ita ma kanta ana kiranta renewable CNG a karan kanta because it's lighter. Ko da an sami leakage, ma'ana tankin da aka yi shi ya dan fashe, in dai har gurin da aka sa ta yana da fadi, dandanan take shiga iska. To Dr. tunda muna magana ne na green transportation, na san ba iya CNG bane ba, akwai irin su solar power ko irin su electric bike har ma da irin su sau masu batira da makamantansu. Ko Dr. zai iya mana bayani a takaice su muhimmanci irin wannan abubuwan ko kuma alakar su da sauyin yanayi? So issue na electric bike or electric motors that we have, the vehicles controlled by electricity, so that can consider as zero emissions. Zero emission means ba sa fitar da kowace irin iska, domin ba abin da ake konawa. To Dr. mun gode kwarai da gaske da lokacin da aka bamu. To masu kallon mu kun ga yadda ta kasance kenan, yadda Dr. ya kwararo bayanai akan CNG, renewable energy da makamantansu. Za mu iya kasancewa dakarun zama ambassadors na green transportation ta hanyar amfani da waɗannan abubuwa da Dr. ya lissafo. To Zainab, ke ma da fatan za ki zo ki shiga CNG ɗin da Zulaiha ta shiga aka ɗana ta. Barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. Kun ga tattaunawar da Zulaiha ta yi da al'umma akan yadda suke kokarin komawa wannan sabon tsari na green transportation. Sannan kuma kun ga tattaunawar da Abjabar ya yi da Dr. Magaji Ladan, inda ya ce wa'annan tsare-tsaren su ne tsari mafi kyawu
da ake bukata a halin yanzu. Yanzu kuma bari mu je ga zangonan da muke tattaunawa da baki na musamman daga bangaren gwamnati don mu ji ta bakin su. Shin me gwamnati take yi don ganin cewa an samu tsare-tsare waɗanda za su amfani al'umma? Barkamu da shigowa zangon da muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannin gwamnati. A tare da mu yau akwai Mahmud Muhammad Mai Shanu, wato Sustainability and Green Innovation Specialist, wato masani akan harkoki ko kuma abubuwan da suka danganci samar da abubuwa masu ɗorewa. Malam Mahmud, barka da shigowa cikin shirin Climate Change Africa. Barka da warhaka, ina murnar kasancewa da ku a wannan shiri mai ƙayatarwa da kuma shiri mai mahimmanci Climate Change Africa. Mun gode sosai. To Malam Mahmud, shin akwai ma tsare-tsare da ake da su idan aka zo ga wannan batu da muke tattaunawa na green transportation? Africa, through partnership da European Union, sun yi wani framework na yadda za a tafiyar da harkokin green transportation a Africa. Wanda kowane ƙasa kuma ta yi irin nata, wanda Najeriya muna da National Transport Policy, sannan kuma muna da Energy Transition Plan. Wannan gwamnatin ta zo kuma da shirye-shirye da tsare-tsare ta gurin kafofi da yawa na misali agencies nata, wanda za a iya tafiyar da wannan lamura na green transportation, wanda kuma harka ne mai mahimmanci in muka dube shi. To shin ya tasirin wannan policies din yake, sannan kuma har yanzu ma ana aiki da su kuma ana amfana da su, idan kuma har yanzu akwai lapses, wani irin lapses ko gaps ake da su a yadda za a aiwatar da wa'annan policies din da gwamnati ta samar? Tabbas akwai National Energy Transition Plan, da kuma shi wannan shine main policy document din, wanda misali an fara aiwatarwa da shi. Shi kuma National Transport Policy, wannan framework ne wanda ake ganin cewa ga hasashe da aka yi da kuma shi tsare-tsare da za a yi yadda za a tafiyar da wannan harka. To a gaskiya an fara cimma buri, because in kika duba gwamnati ta floating wannan program na CNG program ɗin nan, wanda yanzu instead of gas flaring za a na amfani da natural gas ɗinmu ana harkan transportation, wanda kuma yana rage emission. In kika duba the entirety, about 21% emission comes from shi wannan harkan transport ɗin. Kayi magana akan cewa yanzu ana ƙoƙarin using natural gas don ganin cewa an rage wannan fitar da sinadarai masu gurɓata iska. Su motoci ko in ce ababen hawa da ake amfani da su masu amfani da lantarki, su kuma ba sa ba da gudunmawa? Su ne suke da almahimmi ma masu ba da gudunmawa a dai wannan harkar shi green transportation. Tunda in kika duba yanzu duk duniya shine major point of focus in aka ce green transportation. Su wayannan ababe masu harkan amfani da harkar shi clean energy, misali solar ko kuma solar powered ko kuma battery cells na shi clean energy, harka ne wanda yake da mahimmanci. In kika duba yana da gaɓoɓi da yawa wanda za a yi amfani da shi a tada tattalin arzikin ƙasa. Akwai charging booths, wanda yanzu in misali aka shiga harkar mutane za su na amfani da shi, suna samun kuɗi wanda za a yi. Sannan shi karan kan shi harkan shi samawa charging point ɗin ana amfani da solar panels kuma solar sources. Shi karan kanshi za a iya amfani da shi na sauran abubuwa kamar su cold rooms, kuma shaguna da sauransu. So harka ne wanda yake da faɗi, yake da kuma fa'ida in muka duba da kyau. Abinda nake tunani shine ya kamata yadda muke ganin ƙasanmu yake daɗa taɓarɓarewa, ya kamata mu yi amfani da wannan opportunity ɗin mu sama ma mutane aiki. In fact, bai hana a shigar da almajirai da malamai tsangaya ba, wanda daga nan za a koya musu ayyukan gyare-gyare na su solar ɗin, gyare-gyare na su electric vehicles ɗin da sauransu, wanda nan gaba
za su dawo su ma wasu. Har da ma ya kamata gwamnati ta ɗauki wannan tsarin da kuma private individuals wanda ba asara ba ne, wanda za ka na kai yara ƙasashen can China ko kuma ƙasan waje Germany da sauran wanda suke da wannan kimiyya da fasahan abu su koyo sannan sai su dawo kuma su yi training wanda suke nan har a samu wannan ci gaba. Za mu iya taka rawan gani nan gaba in muka ɗauke shi da mahimmanci. A kasance Najeriya a duk Afirka ko a duniya ma ana ji da mu na wannan harkar green transportation. Mun gode. To da fatan gwamnati za ta yi amfani da shawarar da Malam Mahmud ya bayar na cewa an shigar da kowa cikin wannan harka na sufuri mai ɗorewa wato green transportation don ganin cewa nan gaba mu ne na ɗaya a wannan fannin. Mun gode sosai Malam Mahmud. Ni ma na gode. Allah ya ba mu sa'a a wannan harkar. To kun ji tattaunawar da muka yi da Dr. Mahmud Muhammad Mai Shanu inda ya ce wannan sabon tsarin idan har muka rungume shi to mu ne za mu zama ɗaya a Afirka, kai ba ma Afirka ba duniya baki ɗaya. To ya kamata dai mu rungumi wannan tsarin. Yanzu kuma bari mu je ga zangon nan da muke jin daɗin kasancewa a tare da shi wato zangon Do You Know inda muke ganin wurare kala-kala masu ƙayatarwa a cikin Afirka. Ga zangon Do You Know. Barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. Kun ga wannan zango da muka nuna muku a zangon Do You Know wato Morocco. Kun san wani abu game da Morocco? Gari ne ko ce ƙasa ne da ke da ƙayataccen abubuwa inda suke da babban capital a Rabat. Amma kuma akwai jihar da tafi girma wato jihar Casablanca. Kun san ma me yasa muka ɗauko muku wannan wurin? Saboda Casablanca na ɗaya daga cikin jihohin da ke faɗin duniya waɗanda suke ƙoƙarin ganin cewa sun koma tsari na sufuri mai ɗorewa wato green transportation inda a cikin angwani akwai layukan dogo waɗanda za su taimaka wa jama'a ba tare da sai sun wahala ba sannan kuma waɗannan layukan dogon suna amfani ne da sola wajen aiwatar da su ko kuma aiki da su. Yanzu kuma bari mu je ga zangon nan na climate champion. Wani abin mamaki za ku gani a cikin climate champion inda a yau za mu ɗan lulaka mu fita daga cikin Najeriya. Bari mu ga wannan zango na climate champion. Barkanmu da shigowa cikin shirin Climate Champion. Yau mun yi tattaki har zuwa kasar Kenya inda muka ɗauko muku wato mace mai kokari na ganin cewa ta kawo canji musamman ga abin da ya danganci muhalli. A tare da mu yau akwai Julie Church. Julie, welcome to Climate Change Africa. It's nice meeting you. Hi, good evening. Thank you so much for inviting me. And I love your Climate Change Africa theme. Thank you very much. We are glad to have you here. So, Julie, can you tell us about a bit about what inspired you to start an Ocean Soul? I was working with the Worldwide Fund for Nature and the Kenya Wildlife Service on the border of Kenya and Somalia, which is pretty remote. We had a conservation and development project, and I was heading it. And we had a lot of flip-flops washing ashore. Just following the ocean currents, and the kids were making their toys out of flip-flops and sticking them together with sticks and thorns, and the women were cutting them up to make some cushions. So I, as a way of connecting the community to the ocean and creating a livelihood was what really inspired me to create Ocean Soul. And it was in a very remote community, so it was really important. Yeah. That's really wonderful. How has it been so far? What's the journey like? Well, the journey really started a long time ago.
really in 1999, 2000, when I was out in the field. I'd actually almost been killed by a buffalo, actually. And one of my journeys back was to like bring the community really into the project. And so we started just making these gifts, which were just hanging mobiles and sticking them together with sticks and thorns and selling them at craft fairs. We then got an order from WWF that required us to cut the flip-flops, glue them together and make a hole. And we created, lots of key rings, flip-flop key rings for WWF Switzerland, for them to put in envelopes for all their sponsors. And then from there, the turtle team, they were monitoring the turtles out on the beaches, collecting flip-flops, and they created these amazing individual sculptures. So the journey started there, and then it moved into Nairobi with a big workshop. I think there are over 35 employees right now, fully employed in Nairobi. We buy waste flip-flops not only from the coast, but also from waterways. And it is now a globally renowned name. It has not been an easy journey. I am the founder, but it has now moved on to a new owner. And over these 8 years that she's been involved, it is still growing and it's still selling. And some of the team that were very much part of the beginning in the workshop in the Nairobi are still there. So it's been an incredible journey. It's a journey of commitment and perseverance and resilience. That's great. So can you tell us about the impact it has on that community and other communities? Because definitely now it's a global network. Well, I think the initial local community in northern Kenya, on the northern coast of Kenya, they will say to me when they meet me, you could have given us money, Julie, but you gave us a craft. And it has lasted and stayed with them forever and changed their lives. They're really known for that, so they can always earn income from it. The community in Nairobi and the workshop depend on it, and so do those where we buy flip-flops. And from a global community, it's creating awareness and generating connection to the ocean. That's great. Marine debris has always been an issue, a global issue. Do you think, how do you think this artistic ways you're bringing in will change that narrative? By recycling the flip-flops and other products, we're really just touching the top surface. We're not really dealing with the cause. That said, it's incredibly impactful because you're taking, you're turning, trash into cash. You're not even that, you're turning it into jobs. You're turning it into awareness. And so from that, then solutions can be found for more sustainable products. It is a massive, massive problem. And we at the final end of that food chain, so to speak, can only add value to that waste as much as we can and use it really as a tool of awareness, a tool of connection, and a tool of creating jobs. That's awesome. Thank you so much for your time. Hope we'll get to have you in Nigeria someday. Well, good luck and thank you so much. Thomas kallon kun ji tattaunawar da muka yi da Julie Church daga kasar Kenya wacce take kokarin sabunta wato takalma zuwa abubuwa masu amfani ta hanyar yin abubuwa na kawa da kyau da kuma samar da sana'o'i ga matasan da ke cikin Kenya. Mun gode sosai Julie Church. Wow, gaskiya yau fa Climate Change Africa ya bar Najeriya ya tafi kasar Kenya inda muka tattauna da wata baturiya mazauniyar Kenya wacce take kokarin ganin cewa ta hada takalma da ke gabar teku ta maida su abubuwan amfani inda su kuma daga nan suke maida su abubuwan kawa kuma suke saida su gashi ma har an samar da sana'a ta wannan hanyar. Gaskiya Julie Church, thank you very much for this. To duka-duka da wannan muka gama shirin namu na yau, amma bari mu dan koma baya mu ga abubuwan da muka kawo a cikin wannan shirin. Da farko dai kun ga tattaunawar da Zulaika da Abdulbar suka yi da al'umma da kuma Dr. Magaji Ladan, sannan kuma muka je ga tattaunawar da muka yi da Dr. Muhammad ko in ce Mahmud Muhammad mai shanu, sai kuma wannan lokaci da muka tattauna da Julie Church. Kar ku manta, Climate Change Africa ba fadan wuri ɗaya bane kawai a cikin Africa. Za mu iya fita ko ina. Maybe ka san wani ma
wanda ba a cikin Najeriya yake ba, wanda yake kokari don ganin cewa ya magance matsalolin da ake fuskanta na sauyin yanayi. Zaka iya tagin din shi kuma zaka iya yi mana magana a kafafen sada zumunta. Duka-duka da wannan muka zo karshen shirin, bari in bar ku da zangon weather forecast. Sai an jima.